Me incluyen en el reparto de una novela como la primera de Villano. La trama era simple. Para decirse de mí, la heroína Saraphina había volado a Europa para encontrar a su amor de la infancia. Mi misión, según la incorporea, la voz del sistema en mi cabeza era hacer que esos hios me despreciaran. Mis días eran una caricatura de la maldad de la paternidad, que la mayor Jade me daría masajes en los hombres. El mediano, Dylan, me traería bocadillos. El menor, Cody, tenía para leerme cuentos antes de dormir. Mi gran plan era secuestrar la Fortuna familiar, viajar en un jet privado a Miami 3 días. Antes de que Saraphina regresara, lista para disfrutar de la vista de South Beach. Luego regreso, pilindome con las manos en la masa. Ella me dijo que lo dejar todo atrás me perdiera. Pero mientras estaba en los escalones de mármol, destrozado y derrotado, mis tres pequeños adversarios dieron un golpe de estado. Jade así plano frente a mí, con los brazos cruzados. Papa vi tú, yo me encargo de esto. Dylan asintió con el rostro sombrío. No queremos en nuestro verdadero padre. Jade tu mantén la raya, ir por la calle fuerte. Cody el tranquila dijo. Hermana mayor y hermano mayor. De acuerdo, seguimos encontrándonos bajo el viejo roble. Saraphina ese quedo mirando. Me miró con un tic en la mandíbula. Anfitrión, la voz del sistema me había zumbado. En el oído hace unas semanas. Solo tienes que hacer. Y es asegurar que la heroína y sus hios sigan despreciando. Una vez que ella trae de vuelta al protagonista masculino y los niños. Si lo aceptas sinceramente, este arco narrativo estará completo. Tu recompensa, al completarlo, un viaje regreso a tu propio mundo, o 10 millones de dólares en efectivo. Prácticamente saltaría de alegría una misión así. Fácil. Había leído toda la novela romántica de mala calidad. Conoce cada giro. En cuanto a la un final trágico para los personajes originales. Por favor. Yo era una transmigrante. Romper el guion era mi especialidad. Mientras ella estaba, si buscaba al señor. ¿Verdad? Lenaria sus bolsas de productos con dinero. Y mi iría la costa. Era infalible. El sistema había intervenido con entusiasmo. Taken sigo el anfitrión. Lo dividiremos al 50-50. Mi burro, 7,030 después. Tras una breve y animada negociación, llegamos a un acuerdo 60/40. Eres un auténtico profesional. Anfitrión, dijo impresionado. Y que tienes esto en la bolsa, voy a echarme una siesta. Despiertame cuando lleguemos. Miami, menumente le di el visto bueno, y planeando como mi 40% sería el 40 más grande. Listo, el sistema. Para su crédito, me dio una ficha de asistencia de emergencia antes de desconectarse. Ahora descansando en un ridiculamente. Un costoso sofá robaba en la majestuosa mansión de Beverly Hills. Tenía la intención de relegate, tratando con 3 niños malcriados. Un juego de niños. La AMA de Leves María. Se acercó timidamente. Señor Vance, ese está haciendo tarde. Y es hora de recoger a los niños de la escuela. Están en tercero grado. Gruñí, sin abrir los ojos. De Jalos camina. Cuando era niño, deambulaba por mi vecindario durante horas y encontrar mi propio camino a casa parisina. María, sin atreverse a discutir con el dueño de la casa, ese retiró pero ese mantuvo vigilante. Ojo, más tarmicano que los tres esperaron media hora. Luego, tras un breve encuentro, marcharon hacia el mansion como un pequeño ejército furioso, irradiando puro asesinato. Finalmente abrí los ojos y encontré 3 pairs de miradas homicidas fijas en mí. Hoy, ¿por qué no nos recajes hoy?
exigio J. Ponte de radilas Y. Disculpate o nuncati per nerimos, anadio Dylan. La hermana mayor y el hermano mayor tienen razón, canto Cody. Frunci el seno mirandolo. Cada uno era un desastre special. Jade, una reina nata. Abeja, estaba cubierta de maquillaje como si dirigiera a una fiesta de secundaria. Dylan, que tenía la complexión atlética de una. El mariscal de campo vestía como un podobeat pretencioso. Y Cody, el adoptado por Saraphina, era un pequeño hijo, repitiendo lo que dicen los otros dos. Un trío de bichos raros, que interpretaron mi silencio como una rendición. Su destinamento, despair. Maria died con frialdad, morando más allá de ellos. Trimi, Indiana, de 12 metros. Jones S.E. Burlow. Los tres niños S.E. estremeceron. Dylan Y. Cody mirror on a Jade. Sue. Lighter, para que mi guys. Leo. Solo iris el perito faldero de mi mama. Jade S.E. Burlow. Intentando recuperar el equilibrio. No te atreverías. Toquem. Coro migrado. Tengo gente que antes de que pudiera terminar su amenaza. La gar, la road sobre mi. Hombro y la rojo sobre la norm cama tamino, king de su habitation. Dylan Y. Cody. Se quedaron paralizados. Con la mandíbula en el suelo. Ignorándolos. Decidí acabar primero con la líder del grupo. Le quite su brillante. Calciden y empizo hacer cosquillas en el arco del pai. Tienes que romper el rey. O en este caso, la reina. Tardo menos. Más de 10 segundos para que Jade se disuelva en una risa estridente y Jade Annie. Bueno, mi rindo. Yo lo cría. Sonre con suficiencia. No te metas con el gif. Triman tezon de agua tibia. Ordine, senalando. En Jade. Luego la de Leves Maria, tu supervisas. Record de una novela. Que Jade estaba destinada a heredar el imperio corporativo de su madre, convirtiéndose en una despiadada directora ejecutiva. Pero su reinado infantil de. El terror le ganó tantos enemigos que casi quedó lisiada, en un complot de venganza años después. En ese momento, él estaba solo la reina del patio de la escuela que todos querían ser en secreto. Regreso malhumorada con una palangana de agua, con los ojos. Mi miraba fijamente mientras sumergía los pies. ¿No quieres lavarme los pies? Preguntó, arqueando una ceja. Un destello de la alegría cruzó su rostro antes de disimularla, haciendo un puchero. Sabía que no podía negarse. A regañadientes. Extendió las manos hacia el agua. No tienes que hacerlo. Died con suavidad. Podrías comprar tu libertad para evitar los castigos. Sus ojos se abrieron de par en par. Sé que recibes una asignación considerable. Lu pegas a tu pequeño grupo $1000 por persona solo para pesar el reto. Alrededor, no pedir mucho. $1000 por castigo. La boca de Jade es tenso. $1000 era una gran parte de su salario semanal. Gastar dinero. Más importante aún, no quiere financiar al enemigo. Si pagar $1000, estaría pidiendo 10.000 mañana. Si supera cuánta razón tenía. Esta familia era escandalosamente rica. Saraphina no era solo la directora ejecutiva de un gigante tecnológico. Era una superestrella del pop. Nuestra comida se trae de granos orgánicas exclusivas o se trae en avión desde Europa. Preparado por un chef privado con estrella Michelin. La vida era buena. Si no fuera el villano que necesitaba escapar del. Si los personajes sobrevivieran, me quedaría aquí para siempre. Las asignaciones para los niños eran una locura. $10.000 al mes cada uno. Saraphina. Tampoco fue decano conmigo. Me dio un sueldo de $30.000 al mes. Pero me puso al mismo nivel que los niños. Me dolió el ego.
Así que decidí que su pega era válida. Solo me quedaban 3 meses. Mejor aprovechaba al máximo mi ganancias. Jade, te libras a lavar los pies. Dylan puede hacerlo de ahora en adelante. Mi requesto, tú estás a cargo de mis masajes de hombres. ¿Qué? Te acabo de pagar $1,000 por testo, tirando. Sus hermanos la seguían en posición protectora. Una auténtica bella reina. Tenía que admitirlo. Me recordaba a mí misma. Tengo razón, admití. De acuerdo, estás libre por hoy. Lo que nos leva al castigo de Dylan. Mi Paris recorder. Algo mi dijo que mi ero de Lara. Why mi disculpara. Antes de que pudiera terminar, Dylan levantó la mano. Yo pagar. Igual que Jade. $1,000 para evitar el castigo. Una bonificación inesperada. Mi mirada ese dirigió el más pequeño, Cody. Miró a sus hermanos, y dijo con entusiasmo. Yo también pagar 1,000, tal como pensaba. Cody estaba, la fácil, en cuestión de minutos, era $3,000 más rico. Mi guard el dinero con una sonrisa. Esta fue tu decisión. ¿Recuerdas? Dije, moviendo un dedo. No es lo digas a tu madre. Pero por dentro, estaba gritando. Por favor, vía decirle a tu madre. Madre, has que ese divorcio de mí en el acto. Criar a los hijos de otro hombre era humilante. Por supuesto, esa querían. Seguir tirando dinero, no me quería. Como esa fuera una pregunta. Justo después de la cena, los tres se reunieron. Su habitación y hicieron una videollamada a su madre. Su actuación fue una clase magistral de lando dramático. Yo estaba casi impresionada. Mamá, tienes que hacer algo con Leo. Casi me mata a golpes con un latigo gigante. Jade gimió. No nos dar de comer. Mamá, nos morimos de hambre. Anadio Dylan. Agarrandos el estómago. Hermano y hermana mayores tienen razón. Si no, vuelve pronto. Te do nuestro dinero estar aquí. Los otros dos se abalandron. Y lu taparon la boca a Cody. Conocen a Saraphina. Odiaba sus gastos imprudentes y había amenazado con recortaros la mesada más de una vez. Muy bien, mis queridos. Sé bueno. La voz de Saraphina se tranquilizó a través del altavoz. La mare y les dieron advertencia. Después de la llamada, tres de ellos salieron sigilosamente de su habitación y pegaron las orejas a mi puerta, esperando los fuegos artificiales. Pocos sabían que tenía acceso a todas las cámaras de seguridad en mi teléfono. Sonre, hora de dar un espectáculo. Juego. Esto es justo en el ángulo correcto para obtener un pago por riesgo. Mi teléfono sonó, un número internacional. Lo dejé sonar. 2 veces antes de contestar. Leo, Jade y los chicos me acaban de llamar diciendo. ¿Estás avisando de ellos? ¿Qué demonios está pasando? En marca, su voz era gelada, cortante y carente calidez. Así que, ya fina, SOES, no es cierto. Los quiero como si fueran míos. En si me ocurriría hacerlos daño. Dije con la voz lina de falsedad. Sinceridad. Saraphina no era tana. No se inventaron algo así. Tengo pruebas, dije rápidamente. Lu envié la foto por mensaje de texto. Les había enviado un mensaje instantáneo cuando habían regresado a casa. Jade estaba en el medio, con los brazos cruzados. Parecía un pequeño jefe de la mafia. Dylan y Cody la flanqueaban, con las manos en los bolsillos, frunciendo el seno como miniaturas. Guardaespaldas. Parecían menos niños maltratados y más una red de protección de estudiantes de secundaria. La línea quedó en silencio. Por un momento. Entonces la voz de Saraphina regresó, prácticamente unrugido. Leo, tú, deos una leche a esos tres. No los mates, pero enseñados.
Te mando 100.000 $, por las molestias, casualmente, pase la llamada aldavaz, asegurandome de que fuera lo suficientemente fuerte para los pequeños fiscones de afuera. Saraphina, son solo niños, dije, fingiendo reticencia, ser indulgent con ellos. No lo hagas. Una buena paliza y es lo que necesitan. El sonido de pasos arrastrados fuera de mi puerta, seguido del frenético golpeteo de pies. Me dijeron que mi mensaje había sido recibido. Los six regresar corriendo a sus habitations por la señal de seguridad y mi rey, acusando sin peribas. Aficionados. Empezaron la peli, pero yo había terminarla. Eran Malvado. Padrastro transmigrant. No estaba aquí para abrazarlos. Los niños, ahora aterrizados. Paso la siguiente hora haciendo instalar el teléfono de Saraphina. Pero, contrariamente a la evidencia fotográfica, sus explicaciones eran débiles. Finalmente, molesta, Saraphina bloqueó sus números. Desesperada, llamaron a sus abuelos, la pareja de ancianos. Luego, vio que los niños estaban perfectamente lisos. Recibió un mensaje de texto de Saraphina. Me dio una severa advertencia y. Luego me entregó un cheque por otros $100,000 para el cuidado de los niños antes de irse corriendo. Ya había ganado $200,000. Combinado con mis ahorros, me estaba acercando al millón. 10 millions en 3 meses y no parecen tan imposibles. El plan para simplemente antagonizarlos ahora ese había mejorado. Los vaciaría sistemáticamente de su dinero. Para ese tipo de dinero, podría perdonarlos por chismear. Decidí empezar con Jade. La encontré en su escritorio supuestamente haciendo. Terria con un gato blanco y esponjoso. Maki camina sobre su libro de texto. Maki, ¿qué es? Susurró Jade. Miau. La pata del gato aterrizó decisivamente en la opción C. Era la respuesta correcta. Ese gato es ingenio. Murmur en voz alta, anotando menos como, lavarme Maki cuando me saltera la hora. Pueblo. Jade dio un salto al verme, con el cuerpo tenso. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué te pris? Estoy aquí para supervisor tu tarea. Y además, te daré un Venmo de $1,000. Solo no me hagas cosquillas, ella exclamó. Y te mando su teléfono. Acepto el pago con una sonrisa de satisfacción, pero no me fui. Mi quid ali mirándola. Jade me miró confundida. Y te peg. Porque sigues aquí? Una sonrisa. Se extendió por mi cara. ¿Necesitas un genie fantasma? 300 por Terria. 500 por él. Mes. 100 máximo. Tómalo de jolo. Respondió ella, un destello de su negocio. Mio futuro ese déjà vu. Acordamos 3,000 al mes. Jade, emocionada, se escapó para Pedro Redo con sus amigos. Termin su tarea de tercer grado en menos de 10 minutos. Luego, la trayó para tomarse una selfie rápida y ese la envió a su madre con el título Sesión de Estudio Productiva. La respuesta fue inmediata. Bien trabajo. Otros $10,000 llegaron a mi cuenta. Seguía contando mi dinero cuando sonó el teléfono. Era el centro de tutoría extraescolar. Señor Vance, ese trata de Jade Sterling. Se peleó en la escuela. El otro niño resultó herido y fue trasladado al hospital. Necesitas venir quita inmediato. Una peli? Hospitalization? Eso sonaba a Jade, pero no estaba en el guion de la novela. Dejé de pensarlo y tuve el conductor me llevó a la academia. Cuando leg, oye un profesor grindó a Jade. Jade, y es bastante malo que las calificaciones están por los suelos, pero ahora empiezas a pelear. ¿Qué te enseñan tus padres? Se gastan una fortuna. Así que puedes venir aquí y comportar como un maten. Jade, por una vez, parece menos una bella reina, y más un cachorro reganado.
Empezaron con Maya murmuró. Se estaban midiendo con ella. Les di un golpe un poco fuerte. Un poco fuerte. Eras tú contra una docena de ellos. La imagen estaba clara ahora. Yo estaba furioso. Saraphina estaba perdiendo millions. Un ano en estos programas de tutoría para los niños. Así es como los trataron. Imperdonable. La maestra se volvió hacia mí, señalando a Jade con el dedo. Señor Vance, levis a su hija casa. No podemos enseñarle aquí. El objetivo de Saraphina era: los niños deben ingresar una universidad de primer nivel para ser como su novio de la infancia, que es una especie de académico. Toda la infancia fue un programa de tutorias interminables. El juego de este profesor era obvio. Avergonzó a un padre rico para que, pagando por masajes privados individuals, salt una risa fría. El plan de la profesora era bueno, pero ella ya el objetivo equivocado. Detuvo Jade, revisa si tenía heridas, algunos rasguños en la cara, y luego dijo, en voz alta, buen trabajo, y es importante ponerse de pie durante la semana. Luego me volví hacia la maestra. ¿Y qué sientes que tu escuela? No puedo enseñar, Jade. Me gustaría un reembolso por las sesiones restantes este año. Saca el teléfono. Calculadora. Vimos. Una clase cuesta $200. Tres clases a la semana cuestan $600. Quedan 102 seasons. El total es de $61,200. Leva mi teléfono y lo muestra mi código QR de Venmo. Efectivo digital? Digital es más rápido. La cara de la maestra se puso morada. Solo eres un hombre mantenido que vive de su dinero. La señorita Sterling sostiene el dinero. Myra Jade. Así que había estado contando secretos familiares en la escuela. Y me ocuparía de eso más tarde. Para, ahora, no había dejar pasar esto. Lame al director de la academia. Un grupo pobre atendido apareció momentos después. El profesor le dio una versión exagerada y unilateral de una historia. El rostro del director se agrió mientras se preparaba para mi sermonio. Lo interrumpí. ¿Eres el director? Bien. Quiero un reembolso por mis tres hijos, Jade, Dylan y Cody. Al ver mi posture firme, el tono del director cambió al instante. Él se giró y reprendió al profesor antes de inclinarse en signo de disculpa. Señor Vance, por favor. ¿Qué le parece esto? Te doy un 20% de descuento en todas tus tutorias futuras. Somos la mejor academia de preparación de la zona. Ahora, dij con un gesto de la mano. Mi mano. O me devuelves el dinero ahora. O me próxima la madacera a la policía. No había dejar que mis hijos, los niños que me pagaban por cuidar, y nadie me acosaba menos que yo. Derrotado, el director volvió a regañar al profesor y lo preciso. El reembolso. A nadie que alguna vez lo reconsideramos. Contrataron a los mejores tutors solo para nosotros. Como profesor y el director se giró para mi chofer, que estaba esperando junto a la puerta. Les bloqueó el paso. Mira al profesor. Te digo que puede ser. Se rió con una risa aguda y amarga. ¿Qué? Has cambiado de opinión. Demasiado tarde para eso. Levant mi teléfono. Oh, no he cambiado de opinión. Pero creo que estás a punto de arrepentir del tuyo. Dij con calma. Grave nuestra. Conversation completa. Metascopo con Jade ahora mismo o este video se volver viral. Los ojos de la maestra brillaban. Pero bajo la presión aplastan de la mirada del director, logro pronunciar las palabras. Soy. Lo siento. Myra Jade. Ella asintió levemente. Inmediatamente, lugar la mano. Y me dirigí al hospital. En el camino al hospital, Jade me contó toda la historia. Me quedé sin palabras.
Pilio con una docena de niños y así logro. Ella misma esi raspo. Que clase de beja reina incompetenera? Papa, dijo en voz baja. Si todos dedramos de dar clases particulars. Noti de mito que mama esi enoj y tod? Escuchar lamarm papa mi dio un vuelco el corazón. Por un segundo. Volvia mi vida anterior. Mi propia hijicabalgaba sobre mis hombres, riendo y gritando. Papa, las líneas, la diferencia entre la realidad y este mundo ficticio esi difumina. No olvides los 10 millons. La voz del sistema crepido en mi cabeza. Salpico agua fría. Meyer Jade, frunciendo el seno. No mi lama balio mismo, mi pericio bien. No vuelvas la marm papa, o te enviar de vuelta a esa academia. La aminis. La fachada de chica dura de Jade. Se derrumbo. Con la cara roja de vergüenza. Pero de verdad no tienes miedo? Mama esi enodra. Solo nos manda a tutoria para major nuestras califications. Para presumir Annie, su amor de la infancia. Era cierto. Para seguir en el buen estado de Saraphina. Gracias. Segui sus instructions al pie de la letra. Desde que empezaron, los niños no se habían perdido en hay una sola sesión. Ahora, cuando este tiempo libre, Jade parecía un poco perdida. Pero bueno, no me quejaba. Era más de 60,000 más rica. Le digo con voz severa. Claro que te enamoras. Si no me pegas, gano. Ahora me duele la pierna. Lévame. Por el dinero, podría seguir el juego. El conductor, al verme por el retrovisor. Sonrió. No había visto a la señorita Jade tan feliz en años. En la clínica, el médico confirmó que las lesiones de Jade eran un poco de crema antiséptica, y estuvo lista. Antes de irnos, visitamos a Maya y a otra chica que había estado heridos en la peli. Yo pagué sus gastos médicos. Sus heridas también fueron leves y resultó que la peli había. Los conversó en amigos rápidamente. Jade se unió su conversación y en poco tiempo, los tres habían formado algunos. Una especie de hermandad lucadora. Las escuch debatir quien deberían vencer a continuación, y seni que me había dado la cabeza. Como Jade había terminado sus clases particulares, decidí que necesitaba un nuevo proyecto. Luego estaba pelear. Bien, la contrataria. Entrenador de artes marciales, específicamente MMA, era sorprendentemente barato. Cuando ese lo dije, ese puso histérica. Pero yo no había terminado. Sería un desperdicio de sus largas piernas aprender solo a pelear. Así que también lo contraté un profesor de actuación. Papa, mejor mátame ahora mismo. Jade gimió, desplomándose contra mi espalda, y tambaleando con sus pequeños puños en mi hombres. Oh, deja de ser tan dramática. Le di una palmadita en la mejilla. No te preocupes. Her que Dylan y Cody lo hagan contigo. Jade, yes. Sus ojos se iluminaron al instante. Si tenía que sufrir, al menos no sufriría sola. Después de la peli, ese daría cuenta. Necesitaba ser más fuerte. Pronto, sería la líder indiscutible de su escuela, la niña más mala del barrio. Nadia, me atrevería a meterme con ella otra vez. Acababa de llegar a casa con Jade cuando encontré a Dylan y Cody sentados en la sala de estar, en el sofá de la habitación. Bajo una nube de tristeza, Jade vio inmediatamente que Dylan había estado llorando. Se acercó y lo agarró por el cuello. Dylan, dime quien te intimidó. Iremos resolverlos ahora mismo. Dylan enterró la cara en su. La camisa de mi hermana y salazaba. Dicen que mis pomas eran horribles. Dicen que eran como caca de perro. Tuve que reprime una carcajada. Recuerdo del libro que el segundo hijo no tenía ningún talento artístico en el musical, pero, animado por Saraphina, ese dedicó a la poesía y la música.
Su vos o cana fue descrita como pure, que el ladrido de un perro. Jade mi miró fijamente, intentando contener una sonrisa. Después del momento, le dio una palmada en la espalda. Bueno, Dylan, linos el poma. Simos los jueces antes de daros una paliza. Dylan celoso, ese enderizo y comenzo reciter, haciendo gestos, dramáticamente con las manos. Vio una gran roca desde lejos. De cerca, la roca es grande. La roca es realmente grande. Y es una roca enorme. No più contenerla más. Salt una carcajada. Eso hizo que Jade y Cody ese enodrin, queens, se deciso en risas. La cara de Dylan ese puso roja de rabia. Se abalanzó sobre agitando el puño. Idiota. Incluso tú te burlas de mí. Y veras, cuando seas viejo y tengas respirator, te lo voy a desconectar. El nervio que amenazaba mi support vital. Jade intervino rápidamente, asegurando que solo estaba enojado y que no lo decía en serios. Solo lo estaba molestando. ¿Cuál es el problema? Adelante. Golpe me si puedes. Mi burro. Tú lo buscaste. Nunca había visto alguien con tantas ganas de derribarme. Necesitaba establecer mi autoridad. No podía permitir que un hijo del medio me pisara. Sería vergonzoso para el sistema. Después de una charla educativa de 30 minutos que consistió en que yo le diera un sermón mientras estaba en el tiempo muerto, las lágrimas de Dylan se detuvieron. De hecho, parecía más relajado. Bien, hora de la zanahoria dispuesta, lo leviano con Jade. Cody y cuatro de los guardaespaldas de la casa a la sociedad de jóvenes podas. Asistió, el maestro, un hombre de aspecto nervioso, vio en nuestro comitivo y palideció. Señor Vance, estaba a punto de llamarlo. Dylan salió corriendo de la clase en medio de nuestro taller. Explico, apresuradamente. Ligas justo a tiempo. Por favor, habla con él. Nadie se ríe de él. Solo estábamos ofreciendo consejos constructivos. Crítica. Ludían Golpe en el escritorio. Entonces dices que es culpa de mi hijo? Si así es como se educa. Niños. Entonces creo que hemos terminado con esta clase de polla. Queremos un reembolso completo. El profesor se apresuró. Intent suavizar las cosas. Señor Vance, todo es un malentendido. Me encargo de los niños. Disculpe con él ahora mismo. Bajo la mirada severa del profesor. Todos los niños que se habían reído disimuladamente del poema de Dylan se pusieron en fila para disculparse. Pero yo, el Padrastro Villano, no había terminado. Hais que cada niño recitara su propio poema. El primer niño Leo. Mi papa vio mi calificación ten enojada. Saco su cinturón. Ahora estoy triste. Puse los ojos en blanco. ¿Qué es esto? Basura? Comparado con la obra de Dylan. Esto es basura. El poema de mi hijo demuestra una aguda observación del mundo que lo rodea. Trae alegría. Tu poema suena como un grito de auxilio a los servicios de protección infantil. Uno a uno, destroza cada niño. Poema, al final. Dylan ocultaba su rostro rojo de vergüenza. Lo acerca la maestra, y lo ofreci. Mi mano y dije una palabra. Reembolso. El lado del profesor, flanqueado por cuatro. Guardaespaldas con cara de piedra. Preciso el pago reganadientes. Otros miles en mi bolsillo. Mientras caminábamos. De camino a casa, los ojos de Dylan estaban fijos, en el profesor que murmuraba en voz baja. ¡Qué imbécil! Burlando. Se dio cuenta que no daba a su padrastro tanto como pensaba. Finalmente entendió la situación de su hermana, un cambio recién de actitud. Ella solía ser quien lideraba la carga contra mí. Cubos de agua helada se balanceaban sobre mí. Puerta. Serpientes de goma en mi cama, culpandón por romper germs invaluables.
había quedado por tanas cosas. Papa estoy, lo siento. Murmuró Dylan. Las palabras sailor and adipalatum antes de que pudiera detenerlas. Lo mayor con perplejidad, y seni su. Frente, no tendrás fiber. Verdad? Hoy estás diciendo tonterías. El destello de gratitud en sus ojos. Desaparicio, reemplazado por su habitual seno francido. Olvidate de haber dicho nada. Sonre y levant mi teléfono. Demasiado tarde. Subí, video, Leo, Papa, crees que no sirvo para ser poda? Pregunto en voz baja. Aceni con decisión. No, pierda tu tiempo. No lo tienes dentro. Tú, se dio la vuelta y así fue furioso. Brilla, estrelita, como? Me pregunto que iris. Terry alegrament mientras lo seguía. Cinchindom fantástica. Odiame. Cuanto más me odies. Cuanto más me ames. Más amarás al verdadero hero cuando aparezca. Jade así detuvo de repente. ¿Qué era esa canción que acabas de cantar? Zeriendo? ¿Quieres aprenderlo? Y es para bibis. Así burlo. Exactamente. Perfecto. Te enseñar cuando lleguemos. A casa, dije, agarrando la mano. Jade intentó ocultar su emoción. Estaba empezando a entender. Si acaba. Como es yo dar algo, la obligo a hacerlo. A partir de ahora, decido que haría lo contrario de lo que yo quería. Me puse en contacto con la compositor personal de Saraphina, una mujer de unos 30 años que me miró con abierto destino. La etiqueta de Villano me presidia en todas partes. La ignoro y garbatí las letras de algunos clásicos infantiles. Canciones. Pidiendo que compusiera la música. El preciso fue lento. Frustrado simplemente. Cante para mí. Sus ojos se iluminaron. Cada canción era un éxito potencial, un clásico atemporal. Sonre para mis adentros. Usando una. El personal de la familia era gratuito. Un gran ahorro. Lu entrega Jade al compositor para que comenzara sus clases de canto. Mi trabajo terminado. Estaba a punto de retirar mi habitación para una merecida siesta cuando hoy un olido espeluznante desde él. Habitación de al lado. Oh, poja, mi único amor. Dylan ese lamentaba. Con mis pomas, viajar a tierras lejanas y mononosas. Y arroyos. Y su voz fue interrumpida por un grito. ¿Qué están haciendo? ¿Qué aspecto tienen? Pregunt caminando. Entró en su habitación. Y es tarde. Estás perturbando la paz. Hora de tu lechen. Te has pasado, Jay. Declaro, pero con un brillo en los ojos. La humana mayor tiene razón. Anadio Cody. Dylan, a punto de estar en lágrimas, fue emboscado. Los tres lo echamos encima jubit, y lo hicimos cosquillas sin piedad. Lo siento. Lo hair. No lo vuelvas a hacer. Por favor, sultame. Chilo. Lo sac de la oreja, y lo dia Jade. Levelo contigo. A tu clase de canto. Después de que Jade y Dylan y fueron. 6K, Cody seguía ay de pie. Cody, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No estás en la cama? Por primera vez. Cody me miró con verdadera determinación. Papa, quiero que me digas. Me cano una historia. La del superhéroe que lucha por la justicia. Record que hace unos días había empezado a cantar. Lo di una versión simplificada de la historia del origen de Batman a cambio de su pega. Me había pagado por un mes por adelantado. 9.000 de sus 10.000 dólares de asignación habían ido directamente a mi bolsillo. Escucharlo lamar Papa fue satisfactorio, pero mi tsini al gallon. No me lames Papa. Tu verdadero padre sigu en Europa. Vamos. Unos días. Más tarde, Jade y Dylan empezaron a asistir los cuentos de Cody antes de dormir, intentando escucharlos gratis. No estaba dirigiendo un calidad,
Lame de inmediato su instructor de arts marciales y aplique sus seasons de entrenamiento. Nadie recibe un regalo. Mi país duro poco. Unas 2 semanas después, recibí otra llamada de la escuela. Esta vez, se trataba de Cody. Estaba confundido. Cody era el calado. ¿Cómo podía estar en problemas? Cuando llegué a la escuela, yo me encontré con una escena impactante. Un gran círculo de estudiantes rodeaba Cody. Él estaba en el centro contando animadamente una historia mientras uno de sus amigos recordaba dinero del público. La historia que contaba era la misma saga de superhéroes. Había estado pinchando para él por la noche. Había un cartel improvisado cerca. Un dólar por escucha. Debía de haber 100. Había niños allí. $100. Nada mal. El chico era un emprendedor nato. El profesor me encontró rápidamente. Las historias del señor Vance Cody son un gran éxito entre los estudiantes. Pero el cobra por ellos. Conversión en un problema. Escuch que las historias vinieron originalmente ti. Se inclinó sin conspiración. Estaba pensando que podrían colaborar en un libro. La escuela podría ayudar a publicarlo y los estudiantes podrían comprarlo en la librería. Lo considera. Tenía sentido. La historia no era mía, por supuesto, pero solo la tomé prestada. Podríamos publicarlo bajo el nombre del creador original. Solo sería el intermediario, cobrando una pequeña comisión por mis molestias. Tras algunas negociaciones, se acordó una división de las ganancias al 60/40. Yo proporcionaría el manuscrito, la escuela y la editorial se encargaría. El resto, después de llegar a un acuerdo con el profesor, Cody terminó su actuación y corrió hacia mí, con el rostro resplandeciente. Papa, creo que sé lo que quiero hacer. Me encantan las historias. Quiero ser escritor. Pues los ojos en blanco. ¿Te gusta? Genial. Pero no es legado, chico. El rostro de Cody es ensombricio. Pero aprieto los puños con una mirada desafiante en sus ojos. Yo lo ignoro y se volvió hacia la maestra. Señora, Cody siempre ha sido un poco paivo. Sería genial podría dar más responsabilidad. El profesor, aunque un poco molesto por mi tono, acababa de hacer un trato conmigo. Y no puedo negarse. Por supuesto, Daijo, y luego se volvió hacia Cody. Cody, nuestro presidente de clase, Lucas, está de baja por enfermedad. Un tiempo. Asumir sus funciones hasta que regrese. Cody parecía horrorizado y estaba a punto de negarse. Pero yo, lo puso una mano en el hombro y hizo una leve reverencia al maestro. Cody, ¿qué esperas? De las gracias a tu maestro. Esta es una oportunidad maravillosa por la que lucho para conseguir. Tienes que aprovecharla. Me tiro de la manga, pero fingi no darme cuenta, y lo acepto por él. Me odia por esto, pens. Perfecto para mi misión. Pensa en mis 10 millones de dólares milino de energía renovada. Ver que el trato era hecho, Cody asintió débilmente. Un rubor inusual se extendió por sus mejillas. Lo invite a su festín de celebración en su hamburguesería favorita de camino a casa. Cuando Jade y Dylan se enteraron, se pusieron furiosos. Siempre les dije que la comida rápida no era saludable. Le dieron una paliza a Cody por celos, pero yo solo, de jalo ser, la vida cayó en una nueva y rigurosa rutina, de lunes a viernes después. En la escuela, los tres tuvieron una hora de entrenamiento de MMA. Luego, Jade y Dylan fueron a sus clases de cano con el compositor, mientras que a Cody lo asignaron lecturas adicionales. Sus días estaban repletos y mi vida estuvo por un momento felizmente tranquila. Lo bueno, los tiempos no duraron. Saraphina Lamo quería verificar el progreso académico de los niños.
Estaba preparado, desplegando to do. 36 de mis tácticas dilatorias de eficacia comprobada, pero esto solo la hizo sospechar más. Tienen un día para preparers. Los cuatro, harán examen mañana. Saraphina, espera, que los tres y hagan un examen tiene sentido. Pero ¿por qué? ¿Me incluís? Dios mío, estaba menos de un mes de mi gran escape. ¿Dónde está ella? Yo era su marido solo de nombre. Nunca me reconoció públicamente. Why su corazón seguía puesto en su infancia. Mi amor en Europa. Solo usaba este matrimonio falso para evitar que interferiera en su verdadera vida amorosa. Las siguientes palabras me dieron escalofríos. Si alguno de ustedes no aprueba esta prueba, lo devolver to do. Instintivamente. Pa mi el bolsillo donde estaba mi billetera. Mis tarjetas bancarias estaban dentro. Mi tono cambió de inmediato a uno de puro adulation. Claro, no hay problema. Te garantizamos que aprobaremos el examen. Hicieron una pausa, pero solo están en tercer grado. Ya sabes, y es hora de jugar. Quizás podrías hacer el examen. Un poco más fácil. Por su parte, accedió a esta razonable solicitud. Why dijo que la prueba sería mañana sábado. Los tres niños vieron. Mi rostro sombrío, why me reuní a su alrededor. Cuando les coni sobre el examen sorpresa de su madre, sus rostros se desmoronaron. Mama está siendo tan extraordinario. Solo leva desaparecida unos meses. Para que testigar ahora, refunfuno Jade. Quizás deberíamos escaparnos. Dylan. Sugerio, el hermano mayor tiene razón. Cody estuvo de acuerdo. Los tres siguieron para escapar. Pero les arrebata dos. Por sus collars. Cody, al ver sus hermanos atrapados, regresó timidamente. Infló el pecho y les hizo lo permito. No me importa que métodos usen. Trampas, sobornos, lo que sí. Mientras pasan esta prueba, yo concediles un deseo a cada uno. Eso los detuvo. Me miraron incrédulos, pero tentados. Cody fue el primero en ceder. Luego Dylan, y por último Jade. Bien, vamos a prepararnos para el examen de mañana. Hagamos esto por el encuentro de Hans. Habíamos formado una alianza temporal y desesperada. Al día siguiente, María sacó los exámenes sólidos. Cada uno fue a su habitación para hacer el examen. Mi examen, y mi lament quedó en blanco. ¿Estaba Saraphina loca? Las preguntas eran extrañas. Una, ¿qué es mi color favorito? Dos, ¿cuál es mi prenda favorita? Tres, ¿cuándo es nuestro aniversario de bodas? Un saludo. El pánico me invadió. ¿Sospechar de mí? Nunca nos habíamos visto cara a cara en esta vida. ¿Por qué me preguntaría? El villano de la historia. Estas preguntas a menos que alguien en la casa fuera un espía. Ahora mismo tenía que responder. No tenía ninguna duda de que Saraphina cumpliría su amenaza. Ese era el poder del capital. Mi primer pensamiento fue sobornar a María para obtener las respuestas. Pero él me informó que Saraphina había instalado nuevas microcámaras en todas partes para evitar engaño. La idea de que me observar desde el otro lado del océano me ponía los pelos de punta. Recurrí al sistema en busca de ayuda. Pero me informó que interferir con esta prueba agitaria, mi única ayuda de emergencia. No podía desperdiciarla. Todo era cuestión de conjeturas. Tenía que sacar 6 de 10, ¿verdad? Un 60% de posibilidades. La primera pregunta no era tan difícil. Su imagen pública era una estrella pop oscura y atrevida. La respuesta tenía que ser negra. La segunda pregunta era similar. Escribí, vestido de novia. Fue una respuesta sentimental y cursi, pero me pareció correcta. La tercera pregunta, la verdad, no tenía ni idea. Pero revisé el calendario de mi teléfono. La fecha estaba marcada. No había problema.
En menos de media hora tenía respondi las 10 preguntas. Pase otros 30 minutos revisándolas, y luego lo entregue el papel María para que lo escanea, y lo envió. Al recibirlo, su rostro se sonrojó profundamente. No tuve que esperar mucho. Un mensaje de Saraphina apareció en mi teléfono. Contenía una sola palabra. Una enorme sonrisa se dibujó en mi rostro. Me di un respiro mental. Choca esos 5 por mi inteligencia. Media hora después, recibí los resultados de los niños. Todos aprobaron. Eso fue un poco sospechoso. Cuando 6 sus exámenes, me di cuenta de por qué. Sus preguntas eran ridículamente fáciles. Nada como el campo minado que tuve que sortir. Los 3 niños estaban exaciados. Exigeron un festín para celebrar. Pence. Lo pensa un segundo y acepta. Los leva un hotel de 5 estrellas en Rodeo Drive, de esos con estrellas Michelin. Restaurantes, piscinas en la ciudad y una vista de toda la ciudad. Después de una comida exquisita, los niños salieron corriendo a explorar el enorme parque infantil interior del hotel. Me recosté en mi silla, pensando en mi futuro. ¿Debería aceptar los $10? Un millón. ¿O debería volver mi viejo mundo? Mi tranquila reflexión se vio interrumpida cuando uno de los guardaespaldas corrió hacia mí. Entré en pánico. Los niños se habían ido. Se me heló la sangre. Si los perdía, Saraphina mi materia literalmente. Estaba a punto de llamar a la policía cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Leo Vance, ¿quieres ver a los niños? De nuevo, no llames a la policía. Te estoy vigilando. La voz estaba distorsionada electrónicamente. Te enviaré una dirección por mensaje. Ven. Inmediatamente invoque el sistema. Apareció. Y cuando comprendió la situación, se puso on más frenético de lo que yo era. Escaneo del sistema iniciado. Buscando señales de vida. Localizando objetivos ahora. Madre mía. El sistema estaba poderoso. Una imagen apareció en mi mente. Los 3 niños atados en un almacén polvoriento. Una olita de IRA protectora. Sorprendentemente real, mi atraviso. Lu died el sistema que lamra al 911 anónimamente. Mientras aceleraba hacia la dirección del almacén. En cuanto cruz la puerta, 2 hombres me derribaron. Estaba desarmados. Atados y tirados al suelo junto a los niños. Mayer nuestros 4 captors, todos vestidos de negro, no parecen lugarinos. Justo entonces, las puertas del almacén se abrieron con un crujido y una figura salió de la seguidora. Luz del sol, mi quid boquiabierto. Era el protagonista masculino de la novela, Julian Croft. Presentador. Lágrima se ha descarrilado. El sistema chilo en mi cabeza. Lanza una mirada fulminante. Según el libro, se supone que Julian está en Europa. Si ha vuelto, ¿significa que Saraphina también ha vuelto? Y es posible el sistema respondió timidamente. Julian se acercó, su hermoso rostro contorsionado por la rabia. Leo, solo quieres dinero, ¿verdad? Puedo dar dinero. ¿Por qué tienes que hacer todas esas cosas? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué has hecho? Por tu culpa. Saraphina amenaza con romper conmigo. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito. Tú, tengo que morir. Solo cuando estés muerto volveré a amarme. Esta fue una situación incómoda. Todo mi esfuerzo fue en tiro por la colada. Esto no podía soportarlo. Julian, come. Hablemos de esto. ¿Puedo irme ahora mismo? ¿De acuerdo? Suplicó. Deja ir a los niños y desaparecer. Nunca volveré a ver Saraphina. Lo permito. Mis palabras tuvieron el efecto contrario en los niños. Papa, morimos contigo. Jade gritó, forceando contra sus cuerdas. Sí, juntos. Estoy. No tengo miedo de morir
Grito Dylan. La Humana Mayor y el Hermano Mayor tienen razón. Cody intervino. El rostro de Julian ese torno peligroso. Un tono morado. Veras. Incluso ellos están de tu lado. ¿De verdad crees que puedo dejar vivir ahora? Mi corazón latía con fuerza. Mi pecho. Pero entonces record que tenía el sistema. ¿De que tenía miedo? Salt un torrente de insultos. Cobard. No pudiste conquistarlo entonces. Why sigues perdiendo contra mí ahora? Te di tantas oportunidades. Why las desperdicias todas? Soltero / hubiera sido más asertivo / quizás no seguirías atrapado / en la friendzone. Julian, enfurecado, empiezo gritar mientras ese enojaba. Distraído por nuestra discusión de gritos. Las puertas del almacén. Ese abrió de golpe. La policía de Los Angeles rompió y atacó a los secuestradores. Tras un breve. Después de declarar ante la policía, condujo casa como un murciélago salido del infierno. Mi único pensamiento era agarrar mi maleta, y correr. Corrí, directo a Saraphina. Estaba de pie en el vestíbulo, con los brazos cruzados. Hizo que los guardias de seguridad abrieran mi equipage. Dentro, brillando bajo la lamparita araña, había varias antigüedades invaluables que había planeado acquirir. Cada una valía millions. El rostro de Saraphina ese oscuricio. Los guardias me vaciaron los bolsillos. Confiscaron mis tarjetas y me echaron de la mansión. El sistema declaró mi misión un fracaso. Estaba en la ruina. No tenía nada. Pero justo cuando cae al suelo, tres pequeños, unas figuras bloqueaban la puerta. Jade ese paró frente a mi protectora. Papa V2, yo la detendré. Dylan Asensio. Ferrisman. No queremos en nuestro verdadero padre. Jade, deténla. Ir por la calle fuerte. Cody Maroa esus hermanos y... Yo, mi hermana mayor, y mi hermano mayor tienen razón. Seguimos encontrándonos bajo el viejo roble. Saraphina mi maró fijameni. Luego Maroa sus hijos, y de yo escapar un largo y cansado suspiro. Bien, puedes quedar. Parece que tu hijo y tu hija quieren que estés aquí. Revise el sistema. El sistema volvió a revisar. Yo, los dos nos quedamos completamente sin palabras.